Hello friends, welcome to the Babu Tech Updates. Everyone, first of all, ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ చేయండి. టుడే టాపిక్ ఈస్ కంపేర్ డిజిట్స్. ఇది వచ్చేసి అసైన్మెంట్ 2Aలో ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ చూద్దాం. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ రీడ్స్ ఏ 2-digit number n and checks if the number n is greater than 25, if the first digit of n is greater than the second digit of n. Print the results as shown in sample output. Input వచ్చేసి the input will be a single line containing a 2-digit integer. Output, the first line of output should be a boolean. True should be printed if the number is greater than 25, otherwise false should be printed. The second line of output should be a boolean. True should be printed if the first digit of greater than the second digit, otherwise false should be printed. Okay, explanation. For example, if the given 2-digit number is n is equal to 28, n is greater than 25, the first digit of n is greater than the second digit of n, the first digit of n is 2 and the second digit of n is 8. 2 is not greater than 8. Okay, అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి 28 ఇచ్చాము. 28 ఇచ్చే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ 28. ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 25 అన్నాం కదా, అప్పుడు ఎన్ అనేది మనం 28 తీసుకున్నాం కాబట్టి 25 కంటే 28 అదే కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది. అండ్ ఫాల్స్ అనేది ఫస్ట్ డిజిట్ నెంబర్ సెకండ్ డిజిట్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ జరగాల. ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ డిజిట్ అని మనం కండిషన్ తీసుకుంటే కదా, ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది సెకండ్ డిజిట్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్. ఓకే, అదర్వైజ్ అంటే తర్వాత వచ్చేసి ఒకవేళ ఫస్ట్ డిజిట్ సెకండ్ డిజిట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక ట్రూ. ఓకే, ఇది కండిషన్స్. ఒకసారి కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లో కోడింగ్ చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. ఓకే, నేను స్ట్రింగ్ లో తీసుకుంటున్నా, ఇంటీజర్ లో తీసుకోలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ కదా మనకు కావాల్సింది కండిషన్. ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ని నేను ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. మనం తీసుకున్న నెంబర్ ని ఇప్పుడు ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఒకసారి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, ఒకసారి ఇన్పుట్ వచ్చేసి చూద్దాం. 28 ఇస్తున్నా నేను. సారీ, ఓకే 28 వచ్చింది. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమి ఇచ్చామంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏముంది చూడు ఇక్కడ, ఇఫ్ ద నెంబర్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 25. ఓకే, ద నెంబర్ ఈజ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 25 కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గ్రేటర్ దాన్ 25 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకు 2 అనేది రావాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్పుట్ వచ్చేసి 28 ఇచ్చిన ట్రూ. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏముంది, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ n, అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ సెకండ్ డిజిట్ రెండు తీసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ డిజిట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ 0 ఫస్ట్ డిజిట్ కనుక్కోవడానికి. అండ్ ఫస్ట్ డిజిట్ దీన్ని కూడా నేను ఇంటీజర్లోకి మారుస్తున్నా. ఓకే, ఒకసారి దీన్ని కూడా ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ ఫస్ట్ డిజిట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూద్దాం. ఒకసారి 28 ఇచ్చా,
ట్రూ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డిజిట్ కనుక్కోవాలి కదా. సెకండ్ డిజిట్ ఈక్వల్ టు దీని నెంబర్ కావాలా మనకు కావాల్సింది. నెంబర్ వచ్చేసి తీసుకుంటే నాకు సెకండ్ నెంబర్ వస్తుంది. సెకండ్ నెంబర్ని కూడా నేను ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దీన్ని కూడా ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం. తీసుకున్నది నేను కరెక్ట్ తీసుకున్న కోడ్ రాసింది కరెక్టేనా లేదా మిస్టేక్ ఉందా ఏమైనా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, 28 ఇచ్చాము. ఓకే, డన్. ఇప్పుడైతే నేను 2 డిజిట్స్ నాకు వచ్చాయి. తర్వాత వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ ఏముందంటే ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది సెకండ్ డిజిట్ అంటే పెద్దగా ఉండాలి, అదే కదా. లేదంటే కన్నా మనకు ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ అని పెట్టుకుంటా ఒక వేరియబుల్. అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ వద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ డిజిట్ గ్రేటర్ దన్ సెకండ్ డిజిట్, అంతే కదా. ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది సెకండ్ డిజిట్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి, అప్పుడే మనకు ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, లేదంటే అదర్వైజ్ ఫాల్స్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఒకసారి ఇన్పుట్ ఒకసారి ఇద్దాం. 28 అనేది ఇద్దాం. ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ 28 ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ అనే నెంబర్ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సారీ ఓకే, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే డన్. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఇక్కడ 25 కంటే ఈ నెంబర్ అనేది మనం ఇచ్చిన నెంబర్ తీసుకున్న నెంబర్ 25 కంటే పెద్దది కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది. అండ్ ఫస్ట్ డిజిట్ సెకండ్ డిజిట్ కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది 2 అనేది కాబట్టి సెకండ్ డిజిట్ 8 అనేది కాబట్టి ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది సెకండ్ డిజిట్ కంటే పెద్దగా ఉందా లేదు కాబట్టి అది మనకు ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి ఇంకోటి ఇచ్చి చూద్దాం. 87 ఇద్దాం. ట్రూ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, 28, 87. ఓకే, ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్. థ్యాంక్ యూ. This is Babu. Always welcome to Babu Tech Updates.